আজকে আমাদের বাফলা এক্সিকিউটিভ কমিটি ইসি মিটিং ছিল অলিম্পিক পুলিশ স্টেশনে। এখানে অনেক লোকের অনেক কিসিরা মানে সবাই আসছে, অনেক লোকের গ্যাদারিং হচ্ছে, অলমোস্ট লাইক 50 পিপল সাইনিং অলরেডি। সো আমাদের মিটিংয়ের প্রথমেই আমরা শোক প্রস্তাব নিয়ে আসছি এবং 1 মিনিট নীরবতা পালন করছি। আমাদের বিজয়ের মাস, এই ফ্রিডম ফাইটার যাদের স্যাক্রিফাইস এবং যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজকে বাংলাদেশ ডে প্যারেড করতে যাচ্ছি এবং বিজয় দিবসে আমরা সেলিব্রেট করতেছি। তো এই যে তাদের স্যাক্রিফাইস, আমাদের ফ্রিডম ফাইটার, উই আর এ ল্যান্ড অফ ফ্রিডম বিকজ অফ আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স, and we are celebrating Bangladesh Day Parade because of them. So of course we remember them, and we also actually the Ashulia গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের যারা মৃত্যুবরণ করছে অলমোস্ট 111 জনের মতো মানুষ, তাদের জন্য আমরা শোক প্রস্তাব এখানে প্রস্তাব করছি এবং এটা গৃহীত হয়েছে, ইসি গৃহীত করছে। আমরা ইয়েতে ওই আমাদের কমিউনিটির একজন ইয়াং মুনতাসিরুল হক মোহন, সে পরলোক গমন করেছে গত সপ্তাহে। তো তার জন্য আমরা মাগফিরাত কামনা করছি এখানে। আর এই তো মিটিং কন্টিনিউ হচ্ছে। এবং এখানে মেডিকেলের ব্যাপারে এখানে মেডিকেল সেমিনার আমাদের 2 তারিখে জানুয়ারির 3 তারিখে হচ্ছে এবং এটার জন্য ডক্টর জেফরি বেন্টন হি জাস্ট স্পোক সাম, হি অ্যাড্রেস সাম ইস্যুস। অ্যান্ড অলসো এখানে KYC কোরিয়ান ইউথ গ্রুপের 2 জন রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা আসছিল। তারা তাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম আমাদের সাথে শেয়ার করছে এবং আমাদের সহযোগিতা চেয়েছে এবং তারা আমাদের প্যারেডেও আসবে, তারা আমাদের ফান্ডরেজিং ডিনারেও আসতে চায়। তো আমরা অবশ্যই তাদের সাথে কোঅপারেশন করে এইগুলো অ্যারেঞ্জ করব। Hi, good afternoon. My name is Dr. Jeffrey Benton. I was invited here by Omar Huda. We know each other through work. And I'm a chiropractor and a naturopathic physician. And he thought that I should introduce myself and what I do as being part of your health fair. What chiropractic does is we specialize in the spine. We specialize in making sure that all the joints and all the ligaments to the spine holds together and everything stays connected. And what's so amazing about what I do is every ailment that you can think of has a nerve flow that goes to it. So, you know, I handed out this little sheet here, and if you look at it, it has a lot of conditions that you might not necessarily associate with it. I'd say it gets powered up 3 ways. 1, there's a blood supply to the thyroid gland. 2, there's hormones that go to the thyroid gland. And 3, there's a nerve supply that goes to the thyroid gland. And very few medical doctors think about the nerve supply that goes to the thyroid gland. You go to a medical doctor, they're going to look at the thyroid and they'll take some lab tests and say your hormones aren't real low, and they're going to give you some medicine to give you thyroid hormone because your thyroid gland isn't making it. Medical question, why don't you have enough thyroid gland? They rarely ask the question, why isn't your body creating enough? If someone got into a car accident and had a whiplash, let's say 5 years earlier, that changes the proper curvature of your neck. The nerve supply to your thyroid gland, in this case, comes from the C6, C7, comes from the lower cervical spine of your neck. So, if you get injured in the neck, you don't get the proper nerve supply, therefore you don't energize the thyroid gland properly. Then several years later, you start having thyroid problems. That's where alternative doctors, and I call myself alternative only because somehow medicine and the pharmaceutical industry sort of got the main title of like we're the main medicine doctors. But if you really want to get healed up, you should have some alternative medicine practitioners at your health group. Now what I would do there is I would look at people, look at their posture, give them some feedback right then and there. They can come into our health booth, we've done it before, and see if they're standing straight or standing crooked. We can see what muscles are firing correctly or not firing correctly. So there's a lot of things that I'm trained to give you some feedback just by looking at you. And then, does anyone here have some friends or family that have gluten sensitivity? Does anyone hear about what gluten sensitivity is? Now,
what's happened is, and what we believe what happened is big companies, one of the main ones is Monsanto, genetically modified the wheat and genetically modified the soy. And it changed the genetic characteristics, and our body cannot break it down. Right. And what happened in our body is, our body now thinks that it starts to attack this. It starts to have a reactivity to wheat, to gluten, and then to wheat. You know, we've never had such an explosion of autoimmune conditions brought on a lot because of gluten sensitivity. And then it causes havoc in the entire body. In modern medicine, since they're so tied in with the pharmaceutical industry, doesn't look at it as a whole body approach. But what I do and what alternative medicine practitioners do, we'll look at it that way with you. Because people are getting tired of going to the doctors and not getting the answers, and getting pills or cortisones or some sort of pills that doesn't fix the problem. It sort of masks the problem. So what would you do at the booth, number one? And number two, you and I talked about massage therapy. And the third thing is, being present in Care Talk 1150. on that. Because yeah, no, you're right. I should speak about this on 1150. I've done health booths. I do a lot of health booths in the year. In fact, I'm the doctor for the. Well, we will do health screenings. So we will do a postural screening. Now Omar suggests that I should bring one of my massage therapists out and offer to give like a maybe like a 5-minute free massage or something like that. And they'll be lining up. they'll be lining up. Yeah, right? they'll be lining up. So very good. So I just brought you some literature from my office. If I've had pain for years. You yourself, your family members, your friends have pains and it hasn't been relieved. We have answers for you. And this is a little bit about some tips for back injury, some information that I put together. And I call this my business card on steroids. Now I have a little business card if you want, but this gives you a little more to do. Yeah, easier to keep. Right, and I call my office, my office is called the Light Touch Healing Center. It's not, because chiropractic, a lot of people might think chiropractic is just about bones and muscles. We do a whole lot more than that. Okay. আমাদের আরো ভাইরা যেখানে এখানে ছিলেন মিটিং এ তারা কিছুটা করছিল তো কে আসছে আমাদের ডিগনিটারিজের মধ্যে একটু জানতে পারলে ভালো হতো ক্যাবিনেট মেম্বারদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা যদি পারেন কাউকে আনার জন্য হ্যাঁ One of the ideas I just talked to Dr. Benson right now. Yes. That he would come to the Present those who donate. Yes. Those who donate today gets this from me. 50% off. Free 50% off. or free massage or He said something. he's going to discuss with me. Okay. So I'm proposing that if we can get such people, plus like let's say Malaysian Airlines. Yeah, they're coming. They're coming to Yes. Malaysian Airlines if they would give everybody who donates, they get a ticket for draw at the end, for a free trip to some place, things like that. Right. So are you planning anything on that? Malaysian Airlines actually tickets, but ওইটা আমরা রাখতে চাচ্ছি আমাদের আর্টিস্ট যদি বাংলাদেশ থেকে আনতে হয় মোহাম্মদ আলী ভাই is trying, তো আমরা ওইগুলো আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি ওই পারপাসে। কিছু খাঙ্গাট্য ব্যক্তিরা আছে তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করা। আমি আজকে আমার রিকোয়েস্ট হলো যে যাদের সাথে যাদের বেশি ভালো যোগাযোগ বা ভালো সম্পর্ক এরকম কি আমরা আজকে কিছু কমিটমেন্ট পেতে পারি যে যেমন আমাদের হাশেম ভাই আছে ওনার সাথে বেলায়েত ভাইয়ের অনেক ভালো সম্পর্ক উনি কি আমাদের হয়ে একটু অ্যাপ্রোচ করবেন